Buenos tardes, muchachos y muchachas. Chohu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Looking at the chart, seeing some very interesting price action. 좀 재미있는 가격 조치 때문에 방송하는데, I was looking at one indicator. 이 indicator 하나 지켜보고 있는데, the Williams alligator 보면 여기 초록 줄 여기 위에 지금 유지하고 있어. We are on top of the green. So the lip of the alligator, we are above it for now. So there is a little bit of bullish momentum. Again, that is kind of interesting. 지금 bullish momentum이 조금 있어서 그것 조금 재밌어요. 그래서 어떤 중요한 level 이제 지금 보려고 그것 때문에 방송해요. I'm looking at some of the important levels here that people should be focusing on if they're going to be trying to get in or trade this. 만약에 거래나 뭐 진입하고 싶으면 그런 것 때문에 이제 방송하는 거예요. So it's been a while since I looked at the Soul chart. Soul chart 본지 좀 됐는데 I think it's been about a month. 한 달 정도 됐어요. 3주 거의 한 달 됐어요. So it's been about a month since I've looked at the chart, but it is time to look at the chart again just to see what has happened in the past month. 이제 한 달 전에 그 사이에 뭐 무슨 일 이제 생겼는지 이제 보려고 해요. So looking at the chart to see what we can see. Some interesting stuff. The first thing, other than the Williams alligator, 이 Williams alligator 빼고는 제가 여기 적어 놓은 거 그대로 여기 거절 당하고 있어. So the first thing that really stands out to me, the I made this prediction last month. It's 지난주 이거 예상했는데 39회 큰 거절 당할 거라고 제가 분명히 말했는데 진짜 중요한 레벨인 것 같아요, 확실히. For sure, 100%. I said 39 was going to be key resistance level. So here's it, just a 1 minute analysis after looking at the chart as it is now. 지금 그냥 그대로 차트 보면 1분 만에 분석해야 되면 39회 이제 뚫리려고 해요, 볼들이. Right now, if I had to do a 1 minute analysis based on just what I see here, based on these indicators and levels, bulls are trying to break through 39, right? And then once they get through 39, this thing could really pop. Who knows how high this will pop if they can get through 39? I think that's what bulls are trying to do. 그냥 쉽게 설명하면 지금 39 거절 이제 뚫려고 그리고 만약에 그거 확실히 뚫리면 많이 올라갈 수 있다고 생각하긴 해요. There's no telling how hard this will pump if we break 39. Where bulls will totally be in control after that. 여기 39 만약에 뚫리면 볼들이 이제 들어올 거니까 뭐 그 이후 뭐 어디까지 올라갈 건지 저도 잘 모르겠어요. Um, I've seen calls for anywhere up to 50 through 75. 만약에 39 뚫리면 50부터 75까지 올라갈 수 있다고 뭐 그런 말씀하는데 뭐 그것보다 훨씬 더 그냥 갑작스럽게 올라갈 수 있다고 생각해요. 이건 크립토니까 가격 전혀 예상을 못 해요. You have no way of predicting if whether it's gonna go up to 50 or 75 if we break through 39. Nobody will anyone who gives you like one specific price prediction has no fucking idea what they're talking about. 나중에 이거 39 뚫리고 뭐 어디까지 올라갈 건지 뭐 그런 정확한 뭐 가격 같은 거 알려주면 그런 사람들 믿지 마세요. 걔네들 아무것도 몰라요. Those people have no idea what they're doing if they know a specific price target for a breakout, right? 만약에 breakout 있으면. But I mean, if you wanted a Fibonacci level, I mean, again, I use Fibonacci's to make some of my predictions. 저희 같은 경우는 이제 Fibonacci 많이 사용하긴 하니까 제가 일단 80으로 적어 놨어요. 왜냐면 이 1 Fibonacci랑 똑같으니까. So there is a confluence with the 1 Fibonacci retracement. retracement 중요한 level 하나 있긴 있으니까 여기 그냥 적어 놨는데 뭐 그건 뭐 100% 예상은 아니에요. It's not a 100% prediction. I just put it up as a big Fibonacci level, right? But nobody knows exactly what will happen. But I will be looking at some of the other indicators. 뭐 정확히 사람들이 이거 가격 예상을 못하지만 일단 이 Williams alligator 빼고 다른 인디케이터도 같이 볼게요. What are the chances that we go down and we bottom to the levels that I said we could bottom at? Still very high.
it's still a bear market. This is not a confirmation of a bull trend because it's a lower, higher high. 만약에 사람들이 이런 이제 인디케이터 보면서 뭐 이제 다시 이제 올라갈 모멘텀 생겼다고 그렇게 판단해도 이거 가격 조치만 보면 아직은 그거 확인이 안 됐어요. 왜냐면 여기 아직도 조금 더 내려갔어요, 하이가. 그래서 뭐 지금 그 트렌드가 업트렌드가 확인이 안 됐으니까 막 너무 많이 기대하지 말고 don't get your expectations too high. There is no confirmation of an uptrend, right? We have higher lows, but we have lower highs, right? So this is not a confirmed uptrend yet. 아직은 지금 업트렌드 확인이 되지 않았어요. But for sure, there are people starting to DCE and back in 100% at these levels. My YouTube statistics show it. If you're curious, like what kind of inside information do I have? I will tell you that right now. 만약에 소울스갓소울 너는 뭐 알아? 저는 이제 유튜브 통계 계속 지켜보고 있으니까 이럴 때 내려갔을 때 바이어들이 들어오긴 들어왔어요. There were buyers stepping in right at these very low levels here, right? So there's definitely plenty of buy strength down here if we go down to your 100%. 그것 때문에 만약에 이제 이런 데에서 내려가서 바이어들이 들어올 건지 궁금하면 확실히 바이어들이 들어오긴 들어올 거예요. I think these levels are where a lot of big buys are going to be coming in, 100%, based on the people who stepped in at these low levels here. 이 여기 들어온 사람들 기반으로 이제 가격 내려가도록 사람들이 그만큼 더 이제 솔라나 모으는 중이에요. 지금 확실해요. 그건 100% 확실해요. So 100% people are accumulating SOL at these low levels. These are the levels where I would love to do my big buys. 개인적으로 제가 이제 풀매수 하고 싶으면 할 거면 이런 레벨에 풀매수 할 거예요. 뭐 계속 얘기했는데 I've been saying it many times. These are some really good accumulation levels if we can get these kinds of prices. These will be very good buy and hold for many years prices. 이제 여기에 진입하고 몇 년 동안 그냥 홀딩하는 레벨이 되게 좋다고 생각해요. 만약에 나중에 혹시라도 조금 더 내려가도 더 내려가면 if we go down, there's going to be good accumulation levels. But very quickly, let me look at some of these other indicators. 간단히 다른 인디케이터 몇 가지 보고 Solana 소식 볼게요. I'll look at a couple other indicators and then we'll look at Solana news and then we'll wrap it up. Let me see. If you have questions about Solana stuff, 만약에 뭐 Solana 질문 같은 거 있으면 댓글 남기면 제가 차트 분석 끝나고 Solana 소식 같이 볼게요. altcoin 777님, 주말 잘 보내세요? Are you enjoying your weekend? Everyone's looking at the charts. We're near some key resistance levels, so everyone's curious. Everyone's watching to see what happens, right? 이제 다들 이제 39 이제 중요한 레벨 계속 지켜보니까 사람들이 많이 보고 있어요, 지금. Um, let me see where the important support is first, actually, before I look at the indicators. 중요한 서포트 먼저 보고 다른 인디케이터 볼게요. 역사적으로 중요한 레벨 한번 볼게요. 역사적. Okay, so we had this important support here. Oh, so this is a round number. 이거 적어놓긴 적어 넣어야 되네요. 20. 고정하고. Let me fix this here. So 20 is going to be big support. And then let me see what this other level was. 760. 7불 60센트도 중요하고. 760.
And then the $3 SAM bid. $3 SAM bid was here. 오케이. 일단 서포트 적어 놓을게요. 중요한 서포트. Let me give the big support levels for the people who are curious about if this goes haywire and we go down, where to put in the orders. Support 20, 760, 760. 3. 3불, 3불, 7불, 20불. 여기가 가장 중요한 서포트입니다. If you're wondering what are the big support levels, these are the big support levels. There's three big ones. 중요한 level 세 가지 있어요, 여러분. If you're wondering, like, if this was not the bottom, if 26 was not the bottom, 만약에 26이 바닥 아니었으면, here's where you should have your bids. 여기에 진입하세요. Let me keep this here at the highest support. 가장 큰 스포트에 여기 저장할게요. I'll keep the support level here, the support levels here for people to keep track of. 20, 760, and 3. Everyone knows 3 is the SAM bid. 다들 이제 뽀글이는 3불에 들어갈 건 다 알고. Everybody knows the SBF bid is at 3. But if we see the current support breakdown, this is where support's going to come in. 만약에 26이 유지 못하면 여기에 들어오면 될 것 같아요. We are very, I'll tell you this right now. 지금은 분명히 말할게요. We are very close to the bottom if we haven't bottomed already. I've already tweeted this. 제가 이미 트윗했는데 바닥 아직이 안 왔으면 곧 바닥이 올 거예요. 그건 확실해요. 100% we are nearing the bottom at this point. 100%. 100%. 100% 확실해요. 바닥이 이제 곧 올 거예요. 안 왔으면. But I'll keep this here for the people who want these big levels here, right? Now let's look at some of the other indicators. Actually, let me move this a little closer. Here. 조금 더 가까이 옮길게요, 이거. Here. So we'll keep this here. And then we'll look at some of the other indicators. See what the MACD looks like. MACD도 한번 볼게요. Seoul'sGotSOL 님도 주말 잘 보내자. 네, 감사해요. altcoin 777 조금 구매했긴 구매했죠. Solana 조금 구매했죠. I'm wondering, like, if people think I have Solana. I do have, very small moon bags always, right? But I'm curious about my subscribers. 우리 구독자들이 조금 뭐 하는지 궁금하긴 궁금하네요. Keltner channel, interesting. Keltner channel, we're staying in this range here. This is really interesting. So there is some resistance even at this level. 지금여도 여기가 거절 당하네요. So here's something interesting. The next big resistance that bulls will actually have to get through is 43. Let me write that down here. 일단 현재 resistance level 여기 하나 보이니까
여기도 뚫려야 돼요. Okay, so here's an interesting level that bulls have to break through if they want to get to a really big pump. 만약에 bull들이 큰 펌핑 하고 싶으면 여기 봐야 되네요. 이 중요한 level. This is 43. 43 seems to be a big level. If you're day trading. 만약에 단타 매매하는 사람도 있으면 local resistance 43. 이것도 저장할게요. Let me save this. 43. Top of the Keltner, we have 2 points of confluence here. Very likely this will serve as the next big point of resistance. If you are day trading, definitely you should know this level. 만약에 솔라나 단타 매매하는 분들 계시면 여기 꼭 적어 놓으세요. This is a big level, 100%. 43. So we could see some local action up here. 만약에 그냥 당분간 여기에 이제 거래 많이 가능할 수도 있고 사람들이. Let's say we get rejected here. 만약에 여기에 거절당하면 바로 내려갈 거라고 생각해요. We might see something like this. It goes up here and then we just drop back down here, like down to here, right? It's very possible. It's no way to predict exactly what will happen, right? 정확히 이거 예상을 못해요. But yeah, this is very interesting to see 43 as local resistance. 43불 일단은 여기에 이제 거절당하는 거 보이긴 보이네요. This is very valuable stuff for day traders. 솔라나 단타 매매하는 사람들 이거 보고 싶을 거예요, 아마도. 네, 구매했어요. 베어 마켓이라서 많이는 구매 안 했어요. altcoin 치치님 잘했어요. 저처럼 뭐 굳이 뭐 급하게 들어갈 필요 없어요. 아, for my subscribers, 우리 구독자들을 궁금하면 should you be rushing to get into Solana? Absolutely not. 지금 급하게 들어가야 된다고 그런 거 느끼면 들어가지 마세요. If you are FOMOing and you feel like you missed this bottom, you are going to get fucked up. Do not buy Solana at these levels if you feel like that. 만약에 그런 FOMO 느낌이 있으면 나 여기 27에 못 들어가서 지금 바닥 놓쳤다고 그런 느낌이 나면 절대 들어가지 마세요. Do not fucking get in. You will get destroyed. You will get wrecked. 망할 거예요. 그런 사람들 지금 방송 보고 있으면 절대 그렇게 거래하지 마세요. 천천히 분할 매수하면서 들어가세요. Just DCA in very slowly. That way you don't have to fucking worry about the chart all the time. 그래야 이제 분할 매수해야 이제 이런 차트 무시해도 되고 뭐 그렇게 크게 신경 쓸 필요 없을 거니까 급하게 들어가지 마세요. 아무리 솔라나 구매하고 싶어도. No matter how hard, how much you want to accumulate soul, do not fucking feel like you have to rush into this shit. You're gonna have plenty of chances to get in. I say it all the time. Do not fucking FOMO into this shit. This is how you get wrecked, right? 분명히 말했어요. 급하게 들어가지 마세요. 충분히 기회가 있을 거예요. 2022년에서도 충분히 진입 기회 많을 거예요. 2022, there's 6 months left in the year, plenty of time to get into Soul. Don't fucking rush anything, right? But the MACD is looking very good here. This is very interesting. This is very bullish momentum on the daily MACD, and that is very interesting. There is some bullish momentum building up. MACD 1일 MACD 보면 이것도 신기하긴 신기하네요. Bullish momentum이 많이 있어요 지금. There's a lot of bullish momentum on the one-day MACD. Haven't seen this kind of bullish momentum in a very long time. Let me go back. 역사 과거 조금 볼게요. 언제 마지막으로 이런 bullish momentum 있었는지. Okay, so this was the other bullish period. 여기에 bullish momentum이 조금 있었네요. Let me see, what is this? January to April. Let me see what happened during this time
from here. 이 기간이었네요. It was this period here, January, like here to here. This is the other last period of bullish momentum. So where do we go from there? 80 to 140. Let me see how much of an increase that was. 마지막으로 여기 bullish MACD 봤었을 때 한 70% 올라갔네요. Okay, so here's what I think. If you're using the MACD, 그래서 이거 이렇게 분석할게요. 마지막으로 이런 bullish momentum 있었을 때 76% 이제 펌핑 했었으니까 the bulls will be trying to pump this around the same amount. 만약에 bull들이 성공하면 한 76% 펌핑 시킬 거예요. 만약에 이 resistance 뚫고 싶으면. 그거 적어 놓을게요. Based on 1-day MACD, bulls will attempt similar if key resistance is. This could be a very potential lucrative trade here. 이거 되게 좋은 거래 있을 수도 있어요. 지금 이거 적어 놓을게요. 따로 적어 놓을게요. Let me make a separate thing for this. We call this a swing trade actually. 이거 swing trade으로 적어 놓을게요. So it based on if I had to make a MACD prediction, MACD로 예상해야 되면 그 가격 알려줄게요. If I had to make a prediction just based on MACD alone, MACD 하나만 보고 예상해야 되면 일단은 볼게요. So this was the low, this was the swing low. 여기가 swing low였으니까 swing high 76% 하면 here. That would take us up to here. 여기까지 올라갈 거네요. 만약에 비슷한 가격 조치 있으면. So what is this? 45. Okay. So very close to 43 to 45. Okay, so that would be swing low to swing high. Around 45. 43 to 45. 만약에 스윙 거래하고 싶으면 여기 이런 레인지 보고 거래하면 될 것 같아요. I think a lot of people are going to be going for this swing trade based on the MACD. MACD로 swing trade 하는 사람도 있으면 이거 많이 볼 것 같아요. 이거 적어 놓을게요. Just seeing what kind of trading opportunities there could be. 그냥 뭐 거래 기회 있을 건지 어떤 거래 기회 있을 건지 지금 보고 있어요. I'm just looking at potential trade opportunities based on the MACD, right? Very interesting stuff. 되게 재밌네요. 이거 보니까. 43 to 45. Interesting stuff. Interesting stuff. 이거 만약에 스윙 나중에 스윙이 있으면 43, 45까지 스윙이 있으면 so it'll be around here. And then after that I would guess it will go down if we see that kind of swing. 만약에 그런 스윙 가격 조치 있으면 43부터 45 이 레인지까지 이제 여기로 스윙 있으면 다시 내려갈 거라고 생각해요. I think after we see a potential swing up here, I think the chances of going down again are higher than continuing that momentum. 만약에 여기까지 올라오면 그냥 막
더 올라가는 것보다 조금 더 다시 내려오고 서포트 찾는 거 그 확률이 더 높다고 생각해요. 왜냐하면 아직 약세니까. We're still in a bear market. The bigger trend is a downtrend, so it's in favor of the bears if we see some kind of swing up, right? 만약에 스윙 위로 가격 추치 있으면 올라와도 downtrend 아직 전체 macro를 보면 downtrend이니까 그 확률이 더 높다고 생각해요. But the MACD is very interesting. MACD가 되게 재밌네요 보면. Let me see some other indicators. 다른 인디케이터도 한번 간단히 볼게요. Let's see. See what the Madrid looks like. Top of the Madrid would be 56. Let me write that down. That could be interesting. Somewhere around here. $56 would be key resistance. Six could be local resistance. 여기도 거절 당할 수도 있어. 이 Madrid ribbon 위랑 여기에 confluence 있으니까 여기에 거절 당했으니까 이것도 적어 놓을게요. 56, 43, 43, 56. Okay. So I'm seeing some ranges develop. 여기 range 지금 보고 있으니까 here are some very interesting ranges. 이 range가 되게 재밌어요. 이렇게 보니까 this is very interesting. 되게 재밌네요. 이거. So here are the big supports. Everywhere here is going to be key resistance. I mean, I see a very nice range forming here. 이거 전체적으로 보면 여기 큰 range 지금 이제 나타나고 있어. 되게 신기하네요. 이렇게 적어 놓으니까. Here is no man's land. 여기는 되게 위험하고 이런 데서 거래할 거면 되게 용감하고. Clear resistance here. 여기 확실한 거절 여기 있고 이 레인지 여기 있을 거고 여기에 확실하게 뚫리면 진짜 많이 올라갈 수 있고 여기 확실하게 못 뚫리면 계속 이런 데서 있을 거예요. If we cannot get through these very clearly defined ranges of resistance, we will stay much lower than this range here, in my opinion. 저희 생각으로는 여기 확실히 여기 거절 이런 레인지가 지금 만들고 있으니까 어, 만약에 이거 확실하게 못 뚫리면 이런 데 까지 내려갈 수 있을 확률 되게 크다고 생각해요. If we fail to reclaim these kinds of levels, the chances of going down to these very key testing these key supports very high. Again, these are where the big buys should be coming in if you want to get in at a really good price. 만약에 진짜 좋은 가격성 안에 들어가고 싶으면 이런 레인지 계속 잘 지켜봐야 돼요. 혹시라도 여기까지 내려올 거면, right? If you get in a really good at a really good price, you will be very happy. 만약에 진짜 좋은 가격으로 들어가고 싶으면 많이 행복할 거예요. 성을 구매하고 싶은 사람도 있으면. 하지만 despite that, again, we have some very clear resistance levels. This is very interesting stuff. I will post this on my channel here actually for my subscribers. 우리 구독자들 위해 이거 중요한 거 적어 놓을게요. 포스트 글 포스트 할게요. I will post this for you guys on my channel right now 지금. Actually, I'll do a little bit later. 일단 나중에 할게요. Very interesting chart. Very interesting chart. I haven't charted this in a very long time. 이거 솔라나 차트 분석한 지 되게 오래됐는데 되게 재밌네요. 오랜만에 분석하니까. This is really funny how I predicted a very like low wick down to here and it just so happens to be at this very big support here, right? 제가 옛날에 이거 그냥 찍은 걸로 여기 중요한 서포트랑 되게 가깝네요 보니까. Yeah, I'm seeing
I'm seeing some very interesting ranges on the Soul chart. 이 차트 보면서 되게 재밌는 거 많이 이제 보이네요. Right? Anyways, this is all saved for you guys. You guys can watch the replay later. I will post this for you guys on my channel as well. 리플레이 나중에 리플레이 잘 보시고 우리 구독자들 그리고 우리 채널 이거 나중에 이거 올릴게요. I will post this for you guys, right? Very interesting levels. Very interesting stuff. 되게 재밌네요. All right. I think that I've got a very clear idea of what I think could happen with the soul chart. So I'll stop the analysis here, right? 이 차트 분석은 이거 분석하다가 중요한 레벨이랑 인디케이터 이제 몇 가지 봤는데 뭐 더 이상 뭐 굳이 차트 분석은 뭐 어 굳이 할 필요 없다고 생각합니다. 충분히 지금 다 중요한 레벨 적어 놨어. I've gone over all the big levels. Um, I see a very clear picture of what's going to happen. So I'll stop the TA here. 여기까지만 분석할게요. Okay, let me switch over to some Solana news. Solana 소식 조금 보고 끝낼게요. If you have Solana questions, let me know. 만약에 Solana 질문 같은 거 있으면 저한테 알려주세요. 없으면 45분까지 하고 끝날게요. We'll go to 45 and then we'll wrap things up. altcoin 77팀 조금 신났지요? 저는 지금 많이 신났어요. 그냥 살아 있으면 돼요. 살아 있으면 되고 이제 좋은 가격 보이면 알아서 잘 이제 진입하고 나중에 이 솔라나 다시 올라갈 때 소울스갓소울 우리 커뮤니티 또다시 같이 맛있는 거 먹으러 가요. 다 같이. 좀 신나요, 지금. I am getting very excited because I see the light at the end of the tunnel here, right? We could see some very good buy opportunities that we just ride this motherfucker all the way back up, right? I'm getting a little bit excited. 조금 신나요, 코인 치치님. 진짜 우리 커뮤니티가 아직도 지금 살아있는 거 진짜 너무 다행이에요. 이런 하락세, 이런 미친 시장에 우리가 이제 지금 살아있는 거 가장 행복해요. 너무 행복해요. 저희 커뮤니티 잘 키운 것 같아요. 진짜 좋은 사고방식 알려주고 전략 알려주고 솔라나에 투자하면서 이제 이상한 새끼들 잘 피하도록 이제 잘 이제 만들어 줬고 잘 키웠고 이 커뮤니티 너무 행복해요. I mean, I look back at these years of YouTubing, right? 진짜 몇 년 동안 이 채널 운영하면서 우리 커뮤니티 지금 이제 잘 되는 거 보면 그 모습 보니까 너무 행복해요. 코인 777님도 조금만 더 참으세요. 그냥 이런 이제 애매한 레인지가 이제 빨리 이제 답이 나와야 되니까 저도 계속 그냥 지켜보고 있어요. 진짜 우리 커뮤니티가 지금까지 살아있는 거 진짜 대박이에요. 진짜 대박이에요. 대부분 불장에 많이 보시는데 이런 시기에 많이 보시고 투자해야 크게 먹을 수 있어요. 물론 신중하게 투자하는 것도 중요하지만 네. 네. 아니 진짜 몇 년 동안 우리 커뮤니티 이제 키우면서 사람들이 저랑 이제 솔라나 투자하니까 너무 행복해요. Yeah, I mean, I'm amazed that we're all alive after all this bullshit, right? I mean, this last year has been ridiculous. I mean, so much crazy shit has happened this last year, right? 진짜 이 1년 동안 진짜 미친 짓이 너무 많았어요, right? This market has been insane. 완전 미친 시장이었어요. But we are survivors. 우리는 이제 다 살아 있고 다 잘 붙이고 있으니까 버티고 있으니까 우리 커뮤니티 너무 좋아요. I have the best community in Solana, 100%. You guys are some fucking crazy ass motherfuckers. Okay, let me see some
news real quick, and then we'll wrap it up. 소식 조금 더 보고 끝낼게요. I don't think there's been any really big Solana news lately. 뭐 요즘에 뭐 큰 Solana 소식은 없으니까 혹시라도 있는지 보고 끝날게요. Ansem is tweeting. This motherfucker. Ansem tweet하는 거 보면 그냥 무시해야 돼요. You cannot trust Ansem after his Luna call. This dude was a Solana VC. So it makes total sense that he was shilling Luna. 얘는 이제 Solana VC니까 이런 이상한 웃기는 놈이 루나 이제 완전 홍보해 줬는데 팔로워들이 다 망했으니까 Ansem 같은 경우는 그냥 무시해요. 절대 믿으면 안 돼요. Do not believe Ansem. He fucked up after his Luna call. He lost all of his credibility after that. Ansem이 루나 엄청 많이 홍보해 주고 나서 그 망해서 얘는 이제 더 이상 못 믿어. You cannot trust this VC. 얘 VC인데 절대 믿으면 안 돼요. If you don't know who this guy is yet and you're new to Solana, you'll see this guy a lot. 만약에 새 Solana 투자자들 있으면 얘 모르면 얘 Solana VC인데 얘가 이제 루나 많이 홍보해 줬는데 얘 팔로워들이 다 망했어요. 그래서 이런 분 같은 경우는 그냥 무시해요. Do not listen to Ansem. He fucked up on his Luna call. I gave him shit for that. Right? 제가 약 올렸어요. Ansem이 루나 그 때문에 팔로워들이 망했으니까 제가 약 올렸는데 절대 믿으면 안 돼요. Do not trust Ansem. He fucked up royally with that Luna call, right? So do not trust that guy at all. 절대 믿으면 안 돼요. Do not trust that motherfucker. Cannot trust him. 일단님 new face 새 얼굴이네요. 어서 오세요. Welcome. 일단님 welcome. There's a new face here. Let's see what his question is. 질문 한번 볼게요. 레이디움은 망했고 세rum은 괜찮을까? 레이디움 같은 경우는 제가 많이 말했어요. 레이디움 같은 경우는 VC들한테 raise 많이 했으니까 저희 같은 경우는 뭐 투자할 생각 없는데 그건 뭐 다 알아서 개인으로 파악하고 투자하죠. Radium 같은 경우는. Radium is a Gen 1 OG Solana project. They raised from the VCs. They made a lot of money off of the VCs. I see no reason to be pumping their bags after they made all that money during the bull market. 강세 그 Radium 창립자들이 충분히 많이 돈 벌었고 VC들한테 raise 했으니까 지금 들어가면 그냥 VC들 bag 가방 그냥 펌핑 시키는 거. If you are buying Radium at these levels, you will just be pumping the Radium VC's bags. They already made a lot of money during the bull market. I see no reason to be investing in this VC project and the outdated tech that they have. 얘네들 기술도 옛날 기술이고 그 집중 AMM 아니니까 그래서 굳이 얘네들 VC 가방 굳이 뭐 펌핑 일반인 투자자들이 펌핑 시켜야 되는지 뭐 전 잘 모르겠어요. 저희 같은 경우는 뭐 투자할 생각 없어요. Me personally 개인적으로는 그렇게 생각해요. I have no intention of investing in Radium, right? Especially after they raised from the VCs and they made a lot of money during the bull market, right? You're better off looking at newer tech and investing in other projects that aren't as high market cap. 다른 이제 새 기술 AMM 새 기술이 많이 나오고 있으니까 그 프로젝트의 마켓 캡 적은 마켓 캡 잘 보고 지켜보고 그런 프로젝트에 투자하면 이렇게 이제 많이 벌 수 있을 거예요. 레이디움 같은 경우는 마켓 캡도 이미 조금 있고 그래서 여러 가지 이유 때문에 저희 같은 경우는 뭐 굳이 레이디움 투자할 생각 없어요. 뭐 나중에 물론 이제 갑자기 뭐 더 올라갈 수 있지만 저희 같은 경우는 뭐 투자할 생각은 없죠. Of course, Radium can pump at any moment. It can start pumping, but for me, just based on several factors, the tech, the market cap, things like that, the VCs that are involved, I don't see any reason to be pumping their bags. Right? There's going to be plenty of other newer AMMs with better tech again that come out. You don't have to invest in any Gen 1 projects, right? 일시대 솔라나 프로젝트들에 뭐 굳이 투자할
할 필요 없다고 생각해요. 특히 걔네들이 VC 펀딩 받았으면. 왜냐면 VC 펀딩 받았으면 걔네들이 이제 VC 가방만 펌핑 시킬 거니까 뭐 저희 같은 경우는 뭐 이런 프로젝트 관심 없어요. 그리고 뭐 처음 첫 일부터도 뭐 옛날부터도 이거 레디움 공식적으로 추천한 적 없고 제가 투자한 적 없으니까 뭐 알아서 투자해요. 만약에 레디움 들어가고 싶으면. I've never been interested really in AMMs. I've never invested in in radium, me personally. So me personally, right? I just don't have a lot of interest in most AMMs, right? They're not very profitable during the bear market, and they all suffered during the bear market, right? 약세 때 AMM들이 다 망했어요. 그래서 뭐 저는 뭐 잘 모르겠어요. 이런 프로젝트에 투자해야 되는지. Serum이랑 비해서 뭐 Serum 같은 경우는 더 투자할 만하다고 생각하면 뭐 저는 지금 Serum 아주 조금 있어. Someone asked me, "Do I have serum? Is it a more worthwhile investment than radium?" I actually do have a lot of serum. I think the tokenomics of serum are even worse than radium. 토ken 경제로만 비교하면 serum이 훨씬 더 심각해요. serum이 훨씬 더 위험해요. 그렇지만 지금 serum 조금 있고 radium은 없어. 그 이유는 한 가지밖에 없어. 다른 디파이 프로젝트들이 다 serum 위에 만들고 있으니까 나중에 이거 펌핑할 기회 있다고 생각해요. I think there's a chance that Sam will be pumping serum, right? So it could go up. That's why I have a little bit. Not, I have a very tiny bag of serum. Serum 그렇게 많지는 않아요, 제가 지금. 그래서 뭐 뽀글이가 나중에 펌핑 시킬 거라고 생각하니까 아주 조금 있는데 뭐 저희 채널은 공식적으로 추천할 수가 없어요. 제가 그냥 개인으로 되게 작은 가방 지금 보관 중이에요, 지금. I just have a very small personal bag of serum because I think Sam will pump it later. But I have no intention of formally endorsing serum on my channel because of the tokenomics, right? 토ken 경제 때문에 저희 채널에 이거 공식적으로 추천할 수가 없어요, serum. 단타 매매용으로는 뭐 알아서 잘 해요. If you're going to be day trading serum, I think a lot of people are going to be interested in day trading serum, right? But that's the extent of my interest in serum as a coin, right? 만약에 이 serum 토큰으로만 봐야 되면 뭐 단타 매매용 거기까지 관심 있어요. 그것뿐이에요. 만약에 궁금하면. So if you're curious about how I feel about serum and radium, that's how I feel, right? Um, that's just my opinion. You can get serum or you can get radium all you want, but you have to make that decision yourself. 우리 구독자들이 다 알아서 개인으로 파악하고 투자해야 돼요. serum이나 뭐 radium 똑같이 마찬가지로 이런 프로젝트 들어가고 싶으면, right? 의견 감사합니다. 네, 물론 저희 개인 의견입니다. I mean, here's the thing, right? If we see a bull market, everything's gonna all these shit coins are gonna be pumping again, right? That's what's gonna happen in a bull market. All the new people are gonna think that these are amazing projects and they're gonna FOMO into this shit, and then they're gonna get dumped on, right? But what I do on my channel, I don't want to be that kind of influencer, right? I don't want to give advice that will harm new investors in Solana. So I try to be as honest as possible. So I will not be one of those influencers that tries to prey on new investors in the Solana community. It's going to be very harmful for the Solana community if you have influencers who feed the masses bullshit, and then later those new investors get fucked in Solana. That those people will never come back to Solana, right? I'm trying to do the opposite of that on my channel, right? 저희 같은 아직도 저희 채널 목적 모르면 나중에 이제 강세로 바뀔 때 이상한 이런 똥 프로젝트, 쓰레기 프로젝트들이 많이 펌핑할 수 있긴 있어요. 나중에 뭐 막 다시 올라갈 수 있어요.
사람들이 그런 가격 조치 보고 다시 이제 자신감 생기니까 막 다시 이상한 프로젝트 많이 들어가고 나중에 덤핑 당하고 그 새 솔라나 투자자들이 '아 이 솔라나 쓰레기다.' 뭐 이런 프로젝트 뭐 이런 사기 프로젝트 왜 홍보해 사람들이. 그래서 그런 인플루언서들이 이상 엉뚱한 추천 같은 거 주고 나중에 새 솔라나 투자자들이 그다음 솔라나 시대 투자자들이 망하면 이제 그 인플루언서들이 책임을 안 질 거니까 저희 같은 경우는 항상 100% 솔직히 말해요. 솔라나 프로젝트를 추천할 때. 개인 의견 알려줄 때 분석해 줄 때. 그래서 저희 같은 분은 첫 솔라나 유튜브니까 그만큼 더 책임져야 되니까 저는 그런 인플루언서 되기 싫어서 뭐 알아서 투자해요. 이런 프로젝트에 투자하고 싶으면. 근데 저는 이제 우리 구독자들한테 나중에 피해 주기 싫으니까 제가 되게 솔직히 말해요. 이런 프로젝트에 뭐 투자해야 되는지 아 안 해야 되는지 되게 솔직히 말해요. 그래서 뭐 우리 구독자들이 알아서 잘해요. 솔라나 투자하면서. Okay, let me yeah, I don't see any big Solana news. I've done the TA that I wanted to do. I think it's very important based on the price action. 중요한 가격 수치 많이 보이니까 이미 분석 다 했고 단타 매매하는 사람들 계시면 뭐 알아서 잘 단타 매매하고 if you're day trading Soul, good luck for the day traders. There's no other big Solana news. 다른 Solana 소식이 없으니까 오늘은 여기까지만 할게요. 다 좋은 주말 보내고 어 다음에 봬요. Enjoy your weekends. Love you guys. I will see you guys on the next broadcast. Take it easy. 다 좋은 하루 보내세요.